Dear friends, welcome to AS American English. Take your practical grammar. It's on the page number 65 to 69, the video number 29. Chapter 5. The first chapter we have seen noun and its conditions. Second chapter we have seen verb and its conditions. Third chapter we have seen pronoun and its conditions. Fourth chapter we have seen adjective and its conditions. Now we have come here to adverb and its conditions. Three conditions is already over in earlier videos. Now we have come to the fourth condition, the adverb as. Yes, two letters. It is called adverb. Why? Why? He speaks as my brother. He speaks or he treats as my brother. He treats how? You ask a question how? The answer you get is as my brother. He treats how? You ask a question how? The answer you get is as my brother. So as my brother becomes adverb. See here, the adverb as must be written to show the predictiveness of the verbs. Predictiveness of the verbs. What do you mean by predictiveness? What it is going to do next. Predictiveness is what it is going to do next. Subject, predicate. Subject is Rama. Rama is a teacher. Is a teacher becomes predicate. Rama speaks English. Rama is a subject. Speaks Hindi is a predicate. So predictiveness means what it is going to do. So the adverb as must be written to show the predictiveness of the verbs, like the verbs what it is going to do next, using the adverb as. So as is used with these verbs, the below verbs, to show the predictiveness what the verbs are going to do. So verb is almost, what do you mean by verb? Verb is an action. What is an adverb? Related to modifying. The verb is called adverb. So the verbs like describe. Describe means what? You try to narrate and describe. Treat, you are treating as a verb. View, you are looking, it is a verb. Know, understanding, it is a verb. Regard, respect, regard means respect, it is a verb. Define, you explain, it is a verb. So these as must be written to show the predictiveness of the verbs, what these verbs are going to do. See here, he described him. He described him as what? Great. He described him. Just a plain sentence. When you use as, the predictiveness of the described is great. The predictiveness, what it is described. How it is described as great. So as great becomes what? As great becomes what? Adverb. So he described, he is a subject, described is a verb, him is an object, as great is an adverb. As is an adverb, great as what? As great. Great becomes adjective. Of course, as great together becomes an adverb. As separately adverb, great is adjective. You got it, sir? So he described him as great. Next, they treated me as their sister. They treated me is a sentence. When you use as, what is the predictiveness? As what? As their sister. So as their sister becomes adverb. He subject, their subject, treated verb, me is an object. As their sister, treated how? You ask a question how to the verb treated, you get an answer as their sister. So as is used, after that the predictiveness as their sister, described how, treated how, as their sister. So as is showed to the predictiveness of the verb. We viewed it as a good sign. We viewed as what? As a good sign. As a good sign is the predictiveness of the verb view. So as a good sign becomes adverb. I know him. I know him. As what? As a student. As a student becomes the predictiveness of the verb know.
They regarded us as holy people. They is subject, regarded is verb, us is object. They regarded how as holy people. As holy people becomes an adverb. He defined it as a solution. He defined. He subject, defined is verb, it is an object. He defined how or what as a solution. As a solution becomes adverb. So whatever you ask a question to the verb and the answer you get is called what, how, when, where. Modifying the verb, it is called adverb. So all these verbs describe, treat, view, know, regard, define, where you use as to show the predictiveness of these verbs. Number B, adverb as should not be written to show the predictiveness of the verb. So with the consider you are not supposed to use as. With appoint you are not supposed to use as. With choose you are not supposed to use as. With make you are not supposed to use as. Think you are not supposed to use as. Elect, no. With as. Name means what? Is not the name of the person. Name means you are trying to name somebody. You are trying to call somebody. So after this verb name, you are not supposed to use as. Name can be as a noun. Name can be used as a verb. Name means what? Naming him as a, see, people are naming Karunanidhi as Kalainya. So name means to call. So he considers me as a brother. Is it right? No. He considers me brother. You are not supposed to use as after consider. The Prime Minister appointed him as Finance Minister. The Prime Minister appointed him Finance Minister. No, as. He is considered as the best actor. No, as. So he is considered the best actor. They named him as a world hero. No, they named him a world hero. Able to understand? So these verbs, consider, appoint, choose, make, think, elect, name, you are not supposed to use as. But these verbs describe, treat, view, know, regard, define. When you are using as, it is the predictiveness of these verbs. Predictiveness means what? What those verbs are going to do next. Next, coming here. Condition 5. Rather. Rather is an adverb which is like fairly. Fairly means what? Reasonably. Fairly means what? Reasonably. Say your father is having property. One son and a girl. He has 100 crores. He gives 50 crores to boy, 50 crores to girl. It is fair. Fairly. Not fairly means what? He is giving to the boy 75 crores and giving to the girl 25 crores. It is unfairly. It is not fair. So fairly means reasonably. Fairly means lawfully. Fairly means equally. So rather is an adverb which is like fairly. So the meaning of rather is fairly. Meaning of rather is pretty. Pretty means what? All right. All right. Pretty good. All right. Rather is meaning is quite. Quit. Quite means average. Okay. All right. Rather, one of the meaning of rather is okay. So the meaning of rather as an adverb is fairly, reasonably, pretty, all right, quite, okay, okay. So for meaning the word rather as, rather is an adverb. The condition number 5. See, she is pretty good in studies. She is quite good in studies. She is rather good in studies. So she is rather good in studies. She is quite good in studies. She is rather good in studies. So pretty, quite can be compensated by using rather as the adverb. Now coming here, rather is used with preferences. The second meaning of rather is used with preferences means what? Coffee, tea. You like to have coffee other than tea. You don't want tea, you want only coffee. So during preferences you are using rather. To express preferences, you want to tell I want coffee, I don't want tea. There you are using rather. Rather than you can use. Would rather you can use. Had rather you can use. So rather has two meanings. One, rather is quite all right, pretty, okay, fairly. Then second meaning of rather means you are preferring this for that. This is all right, I don't want that. There you are using rather. With the rather, the phrases you can use is rather than, would rather, had rather. I like to sleep rather than going out in the hot sun. It's the summer, in the month of April or May in Chennai, you know how hot it is. Instead of going in the hot sun, I prefer to sleep. So you use I rather. I like to sleep rather. I like to sleep rather means what?
I prefer to sleep. I want to sleep. Instead of going out in the hot sun, rather than going in the hot sun. So I prefer to sleep rather than going in the hot sun means here rather means not average, rather means not okay, rather means what, not pretty. Here rather means your preference. I would rather sleep than go out. So it's better that I sleep. I have rather sleep than work. Rather can be used, so rather can be used like this. I like to sleep rather than going out in the hot sun. I would rather sleep than go out. I rather sleep than work. So you can use all three phrases. Rather. So rather is used with preferences. Rather can be used before a noun. Before a noun you are using rather. It is rather a trouble. Rather a trouble. So a trouble is a noun. You are using rather, so it is a trouble. It is rather a good movie. So rather is used before a noun. Good movie. Good is an adjective. Movie is a noun. It is a noun. Trouble is a noun. So rather you are using before the nouns. She is rather an angel. Angel, not angle. Angel. Angel. So it is a noun. Rather is used before a noun. So rather can be used before the nouns. Before the trouble as a noun, good movie as a noun, angel as a noun. So angel is used, rather is used in three places. When you want to say it's quite all right, it's pretty good, it is okay, there you are using rather. Rather is used with preferences. Rather is used before a noun. And coming here, condition number 6. Many of the adverbs of time. What are the adverbs of time, sir? Comes before the verbs which they alter. So adverb of time means what? Frequently, often. Frequently, often. All these adverbs are called what? Frequency of what? Time adverbs. For example, many of the adverbs of times come before the verbs which they alter. The adverbs like just now. So just means what? Just recently. Never, not at all, not at any time. Sometimes means sometimes I do certain things. Always, adverb of time. Often, adverb of time. Already, adverb of time. Hardly, adverb of time. Seldom, adverb of time. Usually, adverb of time. Generally, adverb of time. All these adverbs are used before the verb, not after the verb, before the verb. For example, I always watch movie. So always is an adverb of time. Watch is the verb which alters. I always watch movie. This verb watch is altered by using the adverb of time, always. I often go to movies. Go is a verb. Often is adverb of time. So adverb of time often is used before the verb go. He just came. Came is a verb. Just is adverb of time. I never say lies. Say is a verb. Never is adverb of time. Say is a verb. I sometime dance. Dance is a verb. Sometime is adverb of time. I already spoke to you. So spoke is a verb. Already is adverb of time. He usually speaks Hindi. So usually is adverb of time. Speak is the verb. He hardly start eating. So hardly means almost. So it becomes adverb of time and start is the verb. He seldom studies. Seldom means not at all. He doesn't study at all. Seldom is adverb of time and studies becomes verb. He generally works. Generally is adverb of time and works is verb. So this adverb of time comes before the verb and alters the verb, and these adverbs of time comes before verbs. Hope you are able to understand so far what you have seen. Shall we recollect? Condition number 4, when you are using as after these verbs describe, treat, view, know, regard, define, it becomes a predictiveness of these verbs describe, treat. Predictiveness means what? What it is going to say next. So these verbs, these adverb as is not used with the verbs like consider, appoint, choose, make, think, elect, name. Rather as two meanings. One rather is means quite all right, average, quite good, pretty good, all right, okay, fine.
And second rather, the meaning is you are preferring, you want to select this rather than the I would rather live in Chennai rather than go and stay in Andhra or Tamil Nadu or Kerala, whatever the place is. So you are preferring, I would rather prefer coffee to tea means what? You prefer to have coffee than to have tea. Then next is condition 6. We have seen the adverb of times like just, never, sometimes, always, often, already, hardly, seldom, usually, generally. All these adverb of time comes before the verb. Then one other thing also you have seen, rather is used before a noun. Hope you are able to understand, no doubt about it. Okay, shall we go in for a Tamil version? நண்பர்களே, உங்களுடைய பிராக்டிக்கல் கிராமர் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 65 69, வீடியோ நம்பர் 29க்கு வந்திருக்கிறோம். சாப்டர் 5 வினை உரிச்சொற்கள், வினைச்சொல்லை உரித்து சொல்லக்கூடிய வினை உரிச்சொல். சாப்டர் 1 என்ன பார்த்தோம்? பெயர்ச்சொல், அதனுடைய நிபந்தனைகள், அதற்கு பயிற்சி. 2வது சாப்டர் வினைச்சொல், அதனுடைய நிபந்தனைகள், பயிற்சி. சாப்டர் 3 ப்ரொனவுன் என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள், அதனுடைய நிபந்தனைகள், அதனுடைய பயிற்சிகள். 4வது அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயரூர் சொல், அதனுடைய கண்டிஷன், நிபந்தனைகள், பயிற்சிகள். இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடியது அட்வர்ப் என்று சொல்லக்கூடிய வினையுறு சொற்கள். சாப்டர் 5 கண்டிஷன் 4. அட்வர்ப் ஆஸ். ஆஸ் என்றால் என்ன? ஆஸ்னா போலன்னு சொல்லலாம். போல, போல என்ன போல? அவனை போல பேசுகிறான். ஆஸ் என்றால் அதே நேரத்தில், as the principal came everybody got up. as என்றால் காரணகர்த்தாவாக, as என்றால் as I am suffering from fever I did not attend the class. எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலே நான் வகுப்பிற்கு வரலை. ஸோ as என்பதற்கு பல மீனிங் இருக்கிறது. இங்கே adverb as என்றால் என்ன? வினையுரிச்சொல் as என்பது must be written, அது எழுதப்பட வேண்டும், to show the predictiveness of the verbs. predictiveness என்றால் என்ன? இந்த வினைச்சொல் எதிர்காலத்திலே என்ன செய்யும், இந்த வினைச்சொல் எதிர்காலத்திலே என்ன செய்யும். உதாரணத்துக்கு டிஸ்கிரைப் என்றால் என்ன? விவரிக்கிறார்கள். ட்ரீட் என்றால் என்ன? கவனிக்கிறார்கள், கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். வியூ என்றால் என்ன? பார்க்கிறார்கள். நோ என்றால் என்ன? அறிகிறார்கள். ரிகார்ட் என்றால் என்ன? மதிப்பும் மரியாதையும் வைக்கிறார்கள். டிஃபைன் என்றால் என்ன? விளக்குகிறார்கள். இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி ஆஸ் வந்து, இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி ஆஸ் வந்தால் இந்த வினைச்சொல் என்ன செய்ய போகிறது, என்ன காரியத்தை செய்ய போகிறது என்றை சொல்லுகிறது. he described him, முடிந்து விட்டது. அவன் அவனை விவரிக்கிறான். described him முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் ஆஸ் போட்டு விட்டால் இந்த டிஸ்கிரைப்டு என்ன டிஸ்கிரைப்டு பண்ணாங்க? ஆஸ் கிரேட், மிகச்சிறந்தவனாக விவரித்திருக்கிறார்கள். விவரித்திருக்கிறார்கள். எப்படி விவரித்திருக்கிறார்கள்? அவன் ரொம்ப பிரமாதம் என்று விவரித்திருக்கிறார்கள். அப்போ இந்த டிஸ்கிரைப்டுக்கு பின்னாடி ஹிம் ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது. டிஸ்கிரைப்டுக்கு பின்னாடி ஆஸ் போட்டுட்டு கிரேட்னு போட்டு விட்டால் மிகச்சிறந்தவனாக. ஸோ இந்த ஆஸ் கிரேட் என்பது வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. இ என்பது எழுவாய் சப்ஜெக்ட், டிஸ்கிரைப்ட் என்பது verb, him என்பது ஆப்ஜெக்ட், as great என்பது adverb, great என்பது adjective. as great ரெண்டாக வரும்போது வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. ஸோ இந்த வினைச்சொல் வந்ததுக்கு பிறகு as போடும் பொழுது அந்த வினைச்சொல் என்ன செய்ய போகிறது? he described him as a great. they treated me, அவர்கள் என்னை கவனித்துக் கொண்டார்கள். எப்படி? as their sister, அவர்களுடைய தங்கையை போன்று கவனித்துக் கொண்டார்கள். as their sisterங்கிறது predictiveness. இந்த treated என்ன செய்யும்? predictiveness. she viewed it as a good sign. அவள் viewed, நினைத்தால், நினைத்து கொண்டால். இட் ஆப்ஜெக்ட், அதை நினைத்து கொண்டால். எதை நினைத்து கொண்டால்? எப்படி நினைத்து கொண்டால்? as a good sign, ஒரு நல்ல சகுனமாக. இந்த நல்ல சகுனமாக as a good sign என்பது வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. இந்த வியூடுக்கு பின்னாடி as a good sign என்பது predictiveness. அந்த வியூடு என்ன செய்யும், எப்படி அதை நடைபெற போகும் என்று சொல்லுகிறது. I know him, எனக்கு அவனை தெரியும். ரொம்ப சிம்பிள், வாக்கியம் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் நோக்கு அப்புறம் ஆஸ் வரும்பொழுது இந்த ஹேஸ் நோ என்ன சொல்லுகிறது? ஆஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட். அதுதான் ப்ரெடிக்டிவ்னஸ். ஐ நோ ஹிம் ஆஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட். ஆஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட் என்பது அட்வர்ப், வினையுறு சொல். ப்ரெடிக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த வேர்ப் ஹிம், அது இந்த ஹிம், இந்த நோ என்ன செய்கிறது என்று ஆஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட் என்று சொல்கிறது. தே ரிகார்டட் அஸ் as holy people. தே என்பது அவர்கள், ரிகார்டட் என்பது வினைச்சொல், அஸ் என்பது ஆப்ஜெக்ட். தே ரிகார்டட் அஸ், எங்களுக்கு மதிப்பளித்தார்கள். அதோட முடிந்ததா? ஆனால் as வர வேண்டும். regarded as holy people, எங்களை என்னமோ சாமி என்று நினைத்து கொண்டார்கள். so as holy people
தெய்வீகமான மக்கள், புனிதமான மக்கள் நாங்கள் என்று அவர்கள் எங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினார்கள். as only people என்பது adverb ஆக வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. regarded உடைய predictiveness ஆக வருகிறது. he defined it as a solution. he subject defined verb it னா object முடிந்து விட்டது. ஆனால் defined how எப்படி predictiveness as a solution அது ஒரு தீர்வு போல அவர்கள் விளக்கினார்கள். அது ஒரு தீர்வு போல as a solution becomes predictiveness of the verb defined. So இப்போ உங்களுக்கு predictiveness னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரிந்ததா? அடுத்தது adverb as should not be written to show the predictiveness. இங்க as போடக்கூடாது, கண்டிப்பாக இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி போடக்கூடாது. அது என்ன செய்யும் என்பதற்காக அந்த வினைச்சொற்கள் பார்த்தீங்கன்னா consider. consider என்றால் என்ன? கொஞ்சம் மனதிலே நினைத்துக்கொள். appoint வேலையை நியமனம் செய். choose தேர்ந்தெடு. make உருவாக்கு. think நினைத்துக்கொள். elect தேர்ந்தெடு. நேம் நேம்னா பெயர், பெயர் சொல்லுன்னு சொல்லலாம். இன்னொரு நேம் என்றால் என்ன? அவனை அலை, கால் பண்ணு, அவனை கால் பண்ணு, அவனை கூப்பிடு. நேம் என்றால் கூப்பிடு, அவனுக்கு அலை, அவனுக்கு ஒரு பேர் வை என்று வினைச்சொல்லாக வருகிறது. he considers me as a brother. he considers me as brother தவறு. இந்த considersக்கு முன்னாடி மீக்கு அப்புறம் as வரக்கூடாது. so he considers me brother. அவன் என்னை சகோதரன் போல நினைத்துக் கொள்கிறான். the prime minister appointed him as finance minister. பிரதம மந்திரி அவரை நிதி அமைச்சராக நியமித்துக் கொண்டார். நிதி அமைச்சர் போல நியமித்துக் கொண்டார். அந்த போல அர்த்தம் வராது. so the prime minister appointed him finance minister. நிதி அமைச்சர் அவரை, பிரதம மந்திரி அவரை நிதி அமைச்சர் என்று நியமித்தார். நிதி அமைச்சர் போல என்று வராது, as அர்த்தம் வராது. he is considered as the best actor. அவன் நினைக்கப்படுகிறான் சிறந்த நடிகன் போல. இல்ல போல இல்ல, பெஸ்ட் ஆக்டர்னா அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால he is considered the best actor. they named him as world hero. அவர்கள் அவரை, அந்த கதாநாயகனை என்னவென்று கூப்பிடுகிறார்கள்? உலக நாயகன் என்று. so they named him a world hero. அவர்கள் அழைத்தார்கள் அவரை உலக நாயகன். உலக நாயகன் போல என்று வரக்கூடாது, as. இங்கே உலக நாயகன் என்று as என்று வரக்கூடாது. so அடுத்தது கண்டிஷன் 5, ரேதர். ரேதர் என்றால் என்ன? பரவாயில்லை. ஒரு அர்த்தம் பரவாயில்லை. ரேதர் என்றால் என்ன? சுமாராக. ரேதர் என்றால் என்ன? நன்றாக. ரேதர் என்றால் என்ன? ஓகே அப்படி என்ற ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. ரேதனுடைய முதல் அர்த்தம் பரவாயில்ல, ஓகே. இன்னொரு அர்த்தம் என்ன? ரேதர் இதற்கு பதிலாக அது, எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு அதை விட என்று ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது. ஒன்று ரேதர் என்றால், இந்த ரேதர் என்றால் பரவாயில்ல, சுமாரா, நன்றாக இருக்கிறது, ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்னொரு ரேதர் என்றால் என்ன? எனக்கு இதுக்கு பதிலாக அது பிடிக்கும், அதற்கு பதிலாக இது பிடிக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த ரேதர் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ ரேதருக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்கிறது. இந்த ரேதர் இஸ் அன் adverb, வினையுறு சொல்லாக வரும் பொழுது, which is like fairly என்றால் என்ன? நியாயமாக, fair justice. ஃபேர்னா சிகப்புன்னு சொல்லுவோம், ஃபேர்னா வெள்ளையாக இருப்பதுன்னு சொல்லுவோம், ஃபேர்னா என்ன? பொருட்காட்சின்னு சொல்லுவோம். ஃபேர்லி என்றால் நியாயமாக. pretty என்றால் என்ன? pretty, அழகுன்னு சொல்லலாம். இன்னொரு pretty என்றால் என்ன? பரவாயில்லை. குவைட்னா என்ன? சுமார். ஓகே பரவாயில்லை. அப்போ ரேதர் என்றால் பரவாயில்லை, ஓகே என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஷீ இஸ் pretty good in studies. அவள் படிப்பிலே ஓரளவு நன்றாக செய்கிறாள். ஷீ இஸ் quite good in studies. அவள் பரவாயில்லை, படிப்பில் ஓரளவு பரவாயில்லை. அதற்கு பதிலாக இந்த குவைட் prettyக்கு பதிலாக rather good in studies என்று சொல்லலாம். ஸோ ரேதர் என்றால் பரவாயில்லை, சுமாராக, நன்றாக என்று சொல்லலாம். rather is used with preferences. preferences என்றால் என்ன? ப்ரிஃபர் என்றால் என்ன? இதற்கு பதிலாக அது. ப்ரிஃபர்னா ரெண்டு பொருளை தான் ப்ரிஃபர் பண்ண முடியும், 3 பொருளை ப்ரிஃபர் பண்ண முடியாது. 2 பொருட்களிலே ஒன்றைத்தான் நீ ப்ரிஃபர் பண்ண முடியும். ஸோ ரேதர் இஸ் யூஸ்ட் வித் ப்ரிஃபரன்சஸ். 2ல் ஒன்று நீ விருப்பப்படும் பொழுது அதை விருப்பமாக நீ தேர்ந்தெடுக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது ப்ரிஃபரன்சஸை சொல்கிற. ஆர் டு எக்ஸ்பிரஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ் லைக் ரேதர் தேன். அந்த சொற்றொடர் பார்த்தீங்கன்னா ரேதர் தேன், அதை விட இது எனக்கு பிடிக்கும். வுட் ரேதர், இதை நான் விரும்புகிறேன். ஹேட் ரேதர், அதை நான் தேர்ந்தெடுத்திருந்திருக்கலாம். ஐ லைக் டு ஸ்லீப் ரேதர் தென் கோயிங் அவுட் இன் த ஹாட் சன். இந்த அதிக சூரியனாக வெயிலாக இருக்கிறது, இந்த வெயிலிலே நடைபெறுவதற்கு பதிலாக, நடந்து போவதற்கு பதிலாக நான் தூங்கலாம், அதற்கு பதிலாக இது செய்யலாம் என்று சொல்லும் பொழுது ரேதர் தென். ஐ லைக் டு ஸ்லீப் ரேதர் தென் கோயிங் அவுட் இன் த ஹாட் சன். சூரிய வெளிச்சத்திலே, சூரிய வெப்பத்திலே நடப்பதற்கு பதிலாக நான் தூங்கலாம், தூங்குவதை நான் விரும்புகிறேன். சூரிய வெளிச்சத்திலே நடப்பதற்கு பதிலாக, வெயிலிலே நடப்பதற்கு பதிலாக நான்
விருப்பப்படுகிறேன். I would rather sleep than go out. வெளியே போவதற்கு பதிலாக நான் தூங்கலாம். I had rather sleep than work. வேலைக்கு போவதை விட நிம்மதியாக தூங்கலாம். ஸோ ஒன்றை விட ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது rather than, would rather, had rather என்று சொற்றொடர்களை பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக நிபந்தனை 6, many of the adverbs of time, வினையுறு சொற்கள் நேரம் அப்படின்னு என்ன, அடிக்கடி, எப்பவாவது, ஏதோ ஒரு நேரத்திலே, அப்படி இந்த வினையுறுச்சொல் நேரம் comes before the verbs, வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி தான் வினையுறுச்சொல் நேரம் வர வேண்டும். which they alter, அந்த வினைச்சொல்லை மாற்றக்கூடிய. உதாரணத்துக்கு adverbs like justனா என்ன, தமிழ்ல justனா இப்பத்தான். I just cameனா என்ன, இப்பத்தான் வந்த. I have just come, நான் இப்பத்தான் வந்த. never என்றால் என்ன, எப்பொழுதுமே கிடையாது. sometimes, சில நேரங்களில் நான் வருவேன். never, I never come என்றால் எப்பொழுதும் வரமாட்டேன். I just come, நான் இப்போதான் வந்தேன். I always come என்றால் நான் எப்பொழுதும் வருவேன். I often go, அடிக்கடி நான் போவேன். already, ஏற்கனவே போயிருக்கிறேன். I have already gone. I hardly speak, நான் அரிதாக பேசுகிறேன், பேசுவதில்லை. I seldom study என்றால் என்ன, ஸ்டடிக்கு முன்னாடி செல்டம்னா அரிதாக படிக்கிறேன், படிப்பதே இல்லை. I usually go, நான் பொதுவாகவே போகிறேன். I generally go, இப்படி இந்த generally, often, just, never, sometimes, always, often, already, hardly, seldom, usually, generally என்றால் வினையுறுச்சொல் நேரத்தை குறிக்கிறது. இந்த வினையுறுச்சொல் நேர வினையுறுச்சொற்கள் வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி தான் வரும். பொதுவாக வினையுறுச்சொற்கள் வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வரும். ஆனால் இங்கே ஐ கோ ஸ்லோலின்னு தான் சொல்லணும். ஐ ஸ்லோலி கோ என்று சொல்லக்கூடாது. ஆனால் இங்கே வினையுறுச்சொற்கள் முன்னாடி வருகிறது, ஃப்ரண்ட்டில் வருகிறது, வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. ஐ ஆல்வேஸ் வாட்ச் மூவிஸ், ஐ வாட்ச் ஆல்வேஸ் மூவிஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. ஐ ஆல்வேஸ் வாட்ச் மூவிஸ். இந்த ஆல்வேஸ் என்பது அடிக்கடி, நான் அடிக்கடி சினிமா பார்க்கிறேன். ஸோ இந்த அடிக்கடி என்பது இந்த வாட்சுக்கு முன்னாடி தான், வாட்சுக்கு பின்னாடி வரக்கூடாது. வாட்ச் கடிகாரம் இல்லை, வாட்ச்னா கவனி என்ற அர்த்தம், பார்க்கிறேன் என்ற அர்த்தம். I often go to movies, I go often to movies ன்னு வரக்கூடாது. often என்றால் அடிக்கடி, நான் அடிக்கடி சினிமாவுக்கு போகிறேன். போகிறேனுக்கு முன்னாடி தான் அடிக்கடி வர வேண்டும். he just came, he came just என்று சொல்லக்கூடாது. he has just come அல்லது he came just என்றால் இப்போதான் வந்தான். அப்போ இப்போதான் வந்தான் என்று சொல்லும் பொழுது just வர வேண்டும். அடுத்ததாக I never say lies, I say never lies என்று சொல்லக்கூடாது. never, இந்த never என்றால் எப்பொழுதும் இல்லை, நேர வினையுறுச்சொல். இந்த நேர வினையுறுச்சொல் சேக்கு முன்னாடி தான் வர வேண்டும். I sometime dance, சில நேரங்களில் நான் ஆடுவேன். I dance sometime என்று சொல்லக்கூடாது. sometime என்றால் சில நேரங்களில் என்ன செய்வேன், ஆடுவேன். இந்த ஆடுவேன் என்பதை விவரிக்கிறது, அதை ஆல்டர் பண்ணுகிறது. ஸோ sometime முன்னாடி போல வேண்டும். I already spoke to you, ஏற்கனவே உன்னுடன் பேசியிருக்கிறேன். I spoke already to you ன்னு சொல்லக்கூடாது. I already spoke to you, already முன்னாடி வர வேண்டும். He usually speaks Hindi, அவன் ஸ்பீக்ஸுக்கு முன்னாடி தான் யூஸ்வலி வர வேண்டும். He speaks usually Hindi என்று சொல்லக்கூடாது. He hardly start eating, அவன் அப்பதான் சாப்பிடலான்னு போனான் அதுக்குள்ள. அப்போ இந்த ஹார்ட்லி அதுக்குள்ள என்பது ஸ்டார்ட்டுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். He seldom studies, seldom என்றால் rarely, அரிதாக. அவன் he studies, அவன் படிப்பதே இல்லை என்று சொல்லும்பொழுது he seldom studies. ஸோ seldom என்பது ஸ்டடீஸுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். He generally works, he works generally என்று சொல்லக்கூடாது. he generally works, பொதுவாகவே அவன் வேலை செய்கிறான். ஸோ நண்பர்களே, இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது என்ன, as என்பது இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி describe, treat, view, know, regard, defineக்கு பின்னாடி as வந்து விட்டால் அந்த describe என்ன செய்யும், அந்த ஆப்ஜெக்டை என்பதை காண்பிக்கிறது. அடுத்தது இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி as வரக்கூடாது. எந்தெந்த கன்சிடர், அப்பாயிண்ட், சூஸ், மேக், திங்க், எலெக்ட், நேம், இதற்கு பின்னாடி as வரக்கூடாது. நேம் என்றால் பெயர் சொல் அல்ல, நேம் என்றால் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ரேதருக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது. ஒன்று நியாயமாக, ஒன்று பரவாயில்ல, பிரமாதமாக. குவைட் என்றால் சுமாராக, ஓகே என்றால் ஆவரேஜாக என்ற அர்த்தம். மறுபடியும் ரேதருக்கு இன்னொரு மீனிங் இருக்குது, ப்ரிஃபரன்ஸ், ரெண்டில் ஒன்று தேர்ந்தெடுப்பது. அதில் நீங்கள் 3 ரேதர் யூஸ் பண்ணலாம் சொற்றொடர்கள். ரேதர் தேன், வுட் ரேதர், ஹேட் ரேதர். ரேதர் என்பது நவுனுக்கு முன்னாடி வரும். ட்ரபிளுக்கு முன்னாடி ரேதர் வருகிறது. குட் மூவிக்கு முன்னாடி ரேதர் வருகிறது. ஏஞ்சலுக்கு முன்னாடி ரேதர் வருகிறது. அப்புறம் அட்வர்ப் ஆஃப் டைம், வினையுறுச்சொல் நேரம். ஜஸ்ட் இப்போ தான், நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை, சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களில், ஆல்வேஸ் எப்பொழுதுமே, ஆஃபன் அடிக்கடி, ஆல்ரெடி ஏற்கனவே, ஹார்ட்லி அரிதாக, செல்டம் அரிதாக, யூஸ்வலி வழக்கமாக, ஜென்ரலி பொதுவாக, இவைகளெல்லாம் வினையுறு சொல்லுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும் இந்த வினையுறு சொற்கள். ஸோ நண்பர்களே, இதையெல்லாம் நன்கு அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி இனி அடுத்து வரக்கூடிய ACE American Spoken English Center in Chennai. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ
adverbs. ക്രിയാവിശേഷണങ്ങൾ. adverbs. Condition number 4. Page number 65 to 69 നോക്കാം. വീഡിയോ നമ്പർ 29. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ 5ലെ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 4. ദ adverb as. ആസ് എന്നുള്ളത് അഡ്വർബായി ഒരു ക്രിയാവിശേഷണമായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? ആസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അർത്ഥം എന്താണ്? ആസ് മീൻസ് എന്ന പോലെ. ആസ് മീൻസ് എന്ന പോലെ. ഹീ സ്പീക്സ് ആസ് ഹീ ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ കമ്പനി. അവൻ കമ്പനിയുടെ ഓണർ എന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. വേറൊരർത്ഥം എന്താണ് ആസിൻ്റെ? കാരണം. ആസ് ഐ ആം സഫറിങ് ഫ്രം ഫീവർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഏക്ക് മീൻസ് കാരണം, ഒരു കാരണം കൊണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരർത്ഥം എന്താണ്? ആസ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ന പോലെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാരണമായിട്ടും ആസ് ഉപയോഗിക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, ദ അഡ്വർബ് ആസ് മസ്റ്റ് ബി റിട്ടൺ ടു ഷോ ദ പ്രെഡിക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ വെർബ്സ്. പ്രെഡിക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ വെർബ്സ് ലൈക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ്, ട്രീറ്റ്, വ്യൂ, know, regard, define, etc. The adverb as must be written. As നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? Predictiveness of the verbs. Predictiveness means what the verb will do. എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു മുന്നേ പറയുന്നു, ഒരു പ്രവചന രീതിയിൽ എന്ത് പറയാം, അതാണ് predictiveness of the verbs like describe. Describe means വിവരിക്കുക. Treat means പരിഗണിക്കുക, കണക്കാക്കുക. വ്യൂ കാണുക. നോ അറിയുക. റിഗാർഡ് മതിക്കുക. ഡിഫൈൻ വിവരിക്കുക. ഈ വെർബ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രെഡിക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ വെർബ്സ് നമുക്ക് ആസ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഹീ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹിം ആസ് ഗ്രേറ്റ്. ഹീ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹിം ആസ് ഗ്രേറ്റ്. എന്താണ്? അവനെ തന്നെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു. ഡിസ്ക്രൈബ് വിവരിക്കുന്നു, അവനെ തന്നെ ഉയർത്തി പറയുന്നു. ഹി ഡിസ്ക്രൈബ് ഹിം ആസ് ഗ്രേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദേ ട്രീറ്റഡ് മീ ആസ് ദെയർ സിസ്റ്റർ. ദേ ട്രീറ്റഡ് മീ ആസ് ദെയർ സിസ്റ്റർ. എന്താണ്? അവർ എന്നെ അവരുടെ സഹോദരിയെ പോലെ കണക്കാക്കുന്നു, ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ട്രീറ്റഡ് മീ ആസ് ദെയർ സിസ്റ്റർ എന്ന പോലെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വി വ്യൂഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഗുഡ് സൈൻ. വി വ്യൂഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഗുഡ് സൈൻ. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ അവർ അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കുന്നു, കാണുന്നു. വി വ്യൂഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഗുഡ് സൈൻ എന്നതുപോലെ കാണുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഐ നോ ഹിം ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഐ നോ ഹിം ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. എന്താണ് അർത്ഥം? എനിക്ക് അവനെ അറിയാം, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ, ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അവനെ പരിചയമുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദേ റിഗാർഡഡ് അസ് ആസ് ഹോളി പീപ്പിൾ. ദേ റിഗാർഡഡ്, ഇവിടെ റിഗാർഡ് എന്നുള്ള വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദേ റിഗാർഡഡ് ആസ് ഹോളി പീപ്പിൾ. എന്താണ്? ദേ റിഗാർഡഡ് അസ്, അവർ നമ്മളെ എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു? വിശുദ്ധമായ ആളുകളായിട്ട്, ഹോളി പീപ്പിളായിട്ട് അവർ നമ്മളെ കണക്കാക്കുന്നു. ദേ റിഗാർഡഡ് ആസ് ഹോളി പീപ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹീ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ് എ സൊല്യൂഷൻ. ഹീ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ് എ സൊല്യൂഷൻ. അവൻ അതൊരു സൊല്യൂഷൻ, ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു, പറയുന്നു. ഹി ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ആസ് ഉപയോഗിച്ച് സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം. അഡ്വർബ് ആസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി റിട്ടൺ ടു ഷോ ദ പ്രെഡിക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ വെർബ്സ് ലൈക്ക്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കേസ് കണ്ടു. ഇനി ആസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില വെർബുകൾ. എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ പരിഗണിക്കുക, അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക നിയമിക്കുക, ചൂസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, മേക്ക് നിർമ്മിക്കുക, തിങ്ക് വിചാരിക്കുക, ഇലക്ട് നെയിം മീൻസ് അവനെ പേര് കൊടുക്കുക, നെയിം എക്സെട്ര. ഇവയുടെ ഒന്നും കൂടെ ആസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഹീ കൺസിഡേഴ്സ് മീ ആസ് ബ്രദർ. ഹീ കൺസിഡേഴ്സ് മീ ആസ് ബ്രദർ. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക്? ഹീ കൺസിഡർഡ് മീ. കൺസിഡർ എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ കൂടെ ആസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ആസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഹീ കൺസിഡേഴ്സ് മീ ബ്രദർ. അവൻ എന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സഹോദരനായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഹീ കൺസിഡർ മീ ബ്രദർ, അത് മതി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഹിം ആസ് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ. ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഹിം ആസ് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ. അതെങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് എഴുതാം? അപ്പോയിൻറ്റ് എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ കൂടെ ആസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.
The Prime Minister appointed him Finance Minister. പ്രധാനമന്ത്രി അവനെ ധനമന്ത്രിയായി ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചു എന്നതുപോലെ എന്നത് മന്ത്രിയെ പോലെ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഹിം ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, അത് മതിയാകും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹീ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ. ഹീ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ. എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക്? കൺസിഡർ എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ആസ് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹീ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ. അവൻ ഒരു നല്ല നടനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഹീ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എന്ന പോലെ എന്ന് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹീ ഈസ് കൺസിഡേർഡ്, അവൻ നല്ലൊരു നടനായി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദേ നെയിംഡ് ഹിം ആസ് എ വേൾഡ് ഹീറോ. ദേ നെയിം ഹിം ആസ് എ വേൾഡ് ഹീറോ. ഇവിടെ സെയിം നെയിം എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആസ് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ദേ നെയിം ഹിം എ വേൾഡ് ഹീറോ. അവർ അവനെ ഒരു ഉലക നായകനായി കണക്കാക്കുന്നു എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ദേ നെയിം ഹിം നെയിം ഹിം എ വേൾഡ് ഹീറോ. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 5, റാദർ. റാദർ ഈസ് ആൻ adverb which is like fairly. Fairly means lawfully, അതായത് ഒരു മര്യാദ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ. pretty കുഴപ്പമില്ല. quite പൂർണ്ണമായും. okay means okay, not bad കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ. ഇവയുടെ എല്ലാം റാദർ ഈസ് ആൻ adverb which is like, ഇതെല്ലാം മാറി നമുക്ക് റാദർ എന്ന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഷീ ഈസ് പ്രിറ്റി ഗുഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. ഷീ ഈസ് പ്രിറ്റി ഗുഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ് മീൻസ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ബാഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. അവൾ പഠിത്തത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഷീ ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. ഷീ ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ് മീൻസ് അവൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് വളരെ നല്ലതാണ്. ഷീ ഈസ് റാദർ ഗുഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് റാദർ എന്നുള്ള കേസിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റാദർ എവിടെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. റാദർ ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഓർ ടു എക്സ്പ്രസ് പ്രിഫറൻസ് ലൈക്ക് റാദർ ദാൻ, വുഡ് റാദർ, ഹാർഡ് റാദർ എക്സെട്ര. ഒരു പ്രിഫറൻസ്, ഒരു മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ചായയേക്കാൾ ഇഷ്ടം കോഫിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മുൻഗണന ക്രമം പറയുന്നു. ഏതാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, അതിന് നമ്മൾക്ക് റാദർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഐ ലൈക്ക് ടു സ്ലീപ്പ് റാദർ ദാൻ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഹോട്ട് സൺ. ഇപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വീട്ടിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാണ് പുറത്തു പോകുന്നതിലും നല്ലത്. ഐ ലൈക്ക് ടു സ്ലീപ്പ് റാദർ ദാൻ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഹോട്ട് സൺ. ഈ ചൂടുള്ള സമയത്ത് പുറത്തു പോകുന്നതിലും എനിക്കിഷ്ടം, ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഉറങ്ങാനാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഐ വുഡ് റാദർ സ്ലീപ്പ് ദാൻ ഗോ ഔട്ട്. ഐ വുഡ് റാദർ സ്ലീപ്പ് ദാൻ ഗോ ഔട്ട്. പുറത്തു പോകുന്നതിലും താല്പര്യം ഉറങ്ങാനാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഐ ഹാഡ് റാദർ സ്ലീപ്പ് ദാൻ വർക്ക്. ഐ ഹാഡ് റാദർ സ്ലീപ്പ് ദാൻ വർക്ക് മീൻസ് ജോലി ചെയ്യുന്നതിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉറങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്നത് മാറ്റിവെച്ച് കുറച്ച് ഉറങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റാദർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ബിഫോർ എ നൗൺ. ഒരു നാമത്തിൻ്റെ മുൻപ് നമുക്ക് റാദർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ എ ട്രബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ എ ട്രബിൾ. ഇവിടെ എ ട്രബിൾ എന്നുള്ള നൗൺ ഒരു നാമമുണ്ട്. അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് റാദർ, ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ എ ട്രബിൾ, അത് വളരെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ എ ഗുഡ് മൂവി മീൻസ് ഇവിടെ ഗുഡ് മൂവി എന്നുള്ള നൗൺ ഒരു നാമത്തിന് മുൻപ് നമ്മൾ റാദർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മീൻസ് ഒരു ആവറേജ് മൂവി, കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ എ ഗുഡ് മൂവി. ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ ആൻ ഏഞ്ചൽ. ഏഞ്ചൽ എന്നുള്ള നാമത്തിന് മുൻപ് നമ്മൾ റാദർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ ആൻ ഏഞ്ചൽ. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 6, മെനി ഓഫ് ദ അഡ്വർബ്സ് ഓഫ് ടൈം കംസ് ബിഫോർ ദ വെർബ്സ് വിച്ച് ദേ ഓൾട്ടർ ദ അഡ്വർബ്സ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ്, നെവർ, സംടൈംസ്, always, often, already, hardly, seldom, usually, generally, etc. Many of the adverbs of time, സമയം കാണിക്കുന്ന ചില adverbs comes before the verbs. അത് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കണം? വെർബിന് മുൻപിൽ കൊടുക്കണം. വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് ഈ adverbs എല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഏതെല്ലാം? just, ഇപ്പോൾ, never, ഒരിക്കലും, sometimes, ചിലപ്പോഴൊക്കെ, always, എപ്പോഴും, ഓഫൺ, മിക്കവാറും, അടിക്കടി, ഓൾറെഡി, കഴിഞ്ഞ കാര്യം, ഹാർഡ്ലി, സെൽഡം, ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ് സെൽഡം,
യൂഷ്വലി എല്ലായ്പ്പോഴും, ജനറലി എക്സെട്ര ഇവയുടെ എല്ലാം വെർബിൻ്റെ മുൻപാണ് അഡ്വർബ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഐ ഓൾവേസ് വാച്ച് മൂവീസ്. ഐ ഓൾവേസ് വാച്ച് മൂവീസ്. ഇവിടെ വാച്ച് എന്നുള്ള വെർബ്, അതിനു മുൻപാണ് നമ്മൾ അഡ്വർബ് ഓൾവേസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സിനിമകൾ കാണും. ഐ ഓൾവേസ് വാച്ച് മൂവീസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഐ ഓഫൺ ഗോ ടു മൂവീസ്. ഐ ഓഫൺ ഗോ ടു മൂവീസ്. ഇവിടെ വെർബ് ഗോ, അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ക്രിയാവിശേഷണമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓഫൺ. ഓഫൺ എന്താണ്? ഞാൻ മിക്കവാറും ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഐ ഓഫൺ ഗോ ടു മൂവീസ്. ഹി ജസ്റ്റ് കെയിം. ഹി ജസ്റ്റ് കെയിം മീൻസ് അവൻ ഇപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇനിയിപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കെയിം എന്നുള്ള വെർബിന് മുമ്പ്, കെയിം എന്ന ക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്നുള്ള അഡ്വർബ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹി ജസ്റ്റ് കെയിം. ഐ നെവർ സേ ലൈസ്. ഐ നെവർ സേ ലൈസ്. ഐ സേ നെവർ ലൈസ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. സേ എന്നുള്ള ക്രിയയ്ക്ക് മുൻപാണ് ക്രിയാവിശേഷണമായ നെവർ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഐ നെവർ സേ ലൈസ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാറില്ല. ഐ സംടൈം ഡാൻസ്. ഐ സംടൈം ഡാൻസ്. ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഐ സംടൈം ഡാൻസ്. ഇവിടെ ഡാൻസിന് മുൻപ് വേണം സംടൈംസ് ഉപയോഗിക്കാൻ. ഐ ഓൾറെഡി സ്പോക്ക് ടു യു. ഐ ഓൾറെഡി സ്പോക്ക് ടു യു. ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഐ ഓൾറെഡി സ്പോക്ക് ടു യു. ഇവിടെ സ്പോക്ക് എന്നുള്ള വെർബിന് മുൻപ് വേണം ഓൾറെഡി എന്നുള്ള അഡ്വർബ് ക്രിയാവിശേഷണം ഉപയോഗിക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹി യൂഷ്വലി സ്പീക്സ് ഹിന്ദി. ഹി യൂഷ്വലി സ്പീക്സ് ഹിന്ദി. അവൻ മിക്കവാറും ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിക്കാറ്. അവിടെ സ്പീക്സ് എന്നുള്ള ക്രിയയ്ക്ക് മുൻപാണ് യൂഷ്വലി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഹി സ്പീക്സ് യൂഷ്വലി ഹിന്ദി എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. ഹി യൂഷ്വലി സ്പീക്സ് ഹിന്ദി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹി ഹാർഡ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ഈറ്റിംഗ്. ഹി ഹാർഡ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ഈറ്റിംഗ്. ജസ്റ്റ് നൗ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിന് മുൻപാണ് ഹാർഡ്ലി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഹി സെൽഡം സ്റ്റഡീസ്. ഹി സെൽഡം സ്റ്റഡീസ് മീൻസ് സെൽഡം ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ്. അവൻ ഒട്ടും പഠിക്കുന്നില്ല. ഹി സെൽഡം സ്റ്റഡീസ്. സെൽഡം എന്നുള്ള അഡ്വർബ് ക്രിയാവിശേഷണം സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള ക്രിയയ്ക്ക് മുൻപാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹി ജനറലി വർക്ക്സ്. സെയിം, ഹി ജനറലി വർക്ക്സ്. ജനറലി എന്നുള്ള അഡ്വർബ് ക്രിയാവിശേഷണം വർക്ക്സിന് മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് അഡ്വർബ്സ് ക്രിയാവിശേഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ നിബന്ധനകൾ. കണ്ടീഷൻ 4, 5 and 6 3 കണ്ടീഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. ആദ്യത്തേതിൽ ആസ്. ആസ് എന്നുള്ളത് അഡ്വർബായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചില ക്രിയകളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കേസുകളും കണ്ടിരുന്നു. കൺസിഡർ, അപ്പോയിൻറ്റ്, ചൂസ്, മേക്ക്, തിങ്ക്, ഇലക്ട്, നെയിം ഇവയുടെ ഒന്നിൻ്റെയും കൂടെ ആസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് റാദർ. റാദർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ്. അത് നമുക്ക് എവിടെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം? വിച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് ഫെയർലി, പ്രെറ്റി, ക്വയറ്റ്, ഓക്കെ തുടങ്ങിയ കേസിലെല്ലാം നമുക്ക് റാദർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം. ഷീ ഈസ് പ്രെറ്റി ഗുഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ്, ഒരു മുൻഗണനാക്രമം പറയുമ്പോൾ റാദർ ഉപയോഗിച്ച് പറയാം. ഐ ലൈക്ക് ടു സ്ലീപ്പ് റാദർ ദാൻ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഇൻ ഹോട്ട് സൺ. ഞാൻ ഇതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രിഫറൻസ് കേസിൽ റാദർ ഉപയോഗിക്കാം. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ടൈം. ടൈം ഉപയോഗിച്ച് അഡ്വർബ് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ്, നെവർ, സംടൈംസ്, ഓൾവേസ്, ഓഫൺ, ഓൾറെഡി, ഹാർഡ്ലി, സെൽഡം, യൂഷ്വലി, ജനറലി ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അഡ്വർബായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെർബിന് മുൻപ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ, ക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. ഹി ജസ്റ്റ് കെയിം, ഐ ഓഫൺ ഗോ ടു മൂവീസ് തുടങ്ങിയ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവയെല്ലാം വെർബിന് മുൻപ്, ക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് വേണം ഈ ക്രിയാവിശേഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ. അടുത്ത കണ്ടീഷൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. నమస్కారం. వెల్కమ్ టు యాజ్ అన్ అమెరికన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ పుస్తకం వీడియో నెంబర్ 29 పేజ్ నెంబర్ 65, 69 యాడ్వర్బ్స్ అనగా క్రియా విశేషణాలు. మనం ముందు వీడియోలో 3 రూల్స్ చూసాం. ఈ వీడియోలో 4వ రూల్ నుంచి చూస్తున్నాం. కండిషన్ 4. 4వ రూల్ ఏంటంటే కేస్ ఏ, ద యాడ్వర్బ్ యాజ్ మస్ట్ బి రిటన్ టు షో ద ప్రిడిక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్. ఇక్కడ ఈ క్రియా విశేషణం యాజ్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే ప్రిడిక్టివ్నెస్. ప్రిడిక్టివ్నెస్ మీన్స్ వాట్ ద వర్బ్ విల్ డూ, అంటే ఆ క్రియ ఏం చేస్తుందో దాని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పడానికి మనం ఈ ప్రిడిక్టివ్నెస్ అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తాము. కొన్ని క్రియలు ఏంటివి అంటే డిస్క్రైబ్, ట్రీట్, వ్యూ, నో,
రిగార్డ్, డిఫైన్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటి క్రియలకి మనం ఖచ్చితంగా యాడ్వర్బ్ యాజ్ని ఉపయోగిస్తాము. దానికి ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఇవ్వబడినవి. హీ డిస్క్రైబ్ హిమ్ యాజ్ గ్రేట్. ఇక్కడ డిస్క్రైబ్డ్ అనేది క్రియ అయితే యాజ్ గ్రేట్ అనేది ప్రిడిక్టివ్నెస్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ అని అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా యాజ్ అనే ప్రిడిక్టివ్నెస్ అనే యాడ్వర్బ్ని ఉపయోగించాము. సో ఉదాహరణ 2 వచ్చేసి దే ట్రీటెడ్ మీ యాజ్ దేర్ సిస్టర్. ఇక్కడ ట్రీటెడ్ అనేది క్రియ అయితే యాజ్ దేర్ సిస్టర్ అనేది ప్రిడిక్టివ్నెస్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ అవుతుంది. కనుక ఈ సెంటెన్స్లో మనం యాజ్ని ఉపయోగించాము. ఉదాహరణ 3 ఏంటంటే వీ వ్యూడ్ ఇట్ యాజ్ ఏ గుడ్ సైన్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వ్యూడ్ అనేది క్రియ అయితే యాజ్ ఏ గుడ్ సైన్ అనేది ప్రిడిక్టివ్నెస్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం యాజ్ని ఉపయోగించాము. ఉదాహరణ 4 ఏంటంటే ఐ నో హిమ్ యాజ్ ఏ స్టూడెంట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐ నో అనేది క్రియ అయితే యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ అనేది ప్రిడిక్టివ్నెస్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ని గురించి చెప్తుంది. కనుక ఇక్కడ మనం యాజ్ని ఉపయోగించాం. నాకు తెలుసు, అతను విద్యార్థి అని చెప్పి నాకు తెలుసు అనేది ఈ వాక్యం నాకు అర్థము. 5 దే రిగార్డెడ్ అస్ యాజ్ హోలీ పీపుల్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రిగార్డెడ్ అనేది క్రియ అయితే యాజ్ హోలీ పీపుల్ అనేది ప్రిడిక్టివ్నెస్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ అవుతుంది. కనుక ఇక్కడ మనం యాజ్ని ఉపయోగించాం. నెక్స్ట్ ఉదాహరణ 6 ఏంటంటే హీ డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ ఏ సొల్యూషన్. ఇక్కడ డిఫైన్ అనేది క్రియ అయితే యాజ్ ఏ సొల్యూషన్ అంటే యాజ్ ఏ సొల్యూషన్ అనేది ఇక్కడ ప్రిడిక్టివ్నెస్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ అవుతుంది. అతను ఆ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఆలోచించాడు. డిఫైన్ అంటే కనిపెట్టాడు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము. కేస్ బి. ఇక్కడ కేస్ బి ఏం చెప్తుందంటే యాడ్వర్బ్ యాజ్ షుడ్ నాట్ బి రిటన్ టు షో ద ప్రిడిక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్. మనం ఇక్కడ కేస్ ఏలో ఖచ్చితంగా యాజ్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ పదాలకి మనం యాజ్ని యూజ్ చేయము అనేది ఈ కేస్ బి చెప్తుంది. ఆ క్రియలు ఏంటివి అంటే యాజ్ని యూజ్ చేయకుండా చెప్పే క్రియలు ఏంటివి అంటే కన్సిడర్, అపాయింట్, చూస్, మేక్, థింక్, ఎలెక్ట్, నేమ్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటి పదాలకి ఇలాంటి క్రియలకి మనం యాజ్ని యూజ్ చేయము అనేది ఈ కేస్ బి చెప్తుంది. వాటికి ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఇవ్వబడినవి. ఉదాహరణ 1 హీ కన్సిడర్ మీ యాజ్ బ్రదర్. ఇక్కడ ఈ వాక్యంలోకి వచ్చేసరికి కన్సిడర్స్ అనేది ఇక్కడ కన్సిడర్ అనేది క్రియ అయితే దీనికి మనం యాజ్ అనే యాడ్వర్బ్ని ఉపయోగించాము కనుక ఈ వాక్యము తప్పు. దీనికి సరైన వాక్యం వచ్చేసి హీ కన్సిడర్స్ మీ బ్రదర్. ఇక్కడ మనం యాజ్ని ఉపయోగించకుండా ఈ క్రియకి మనం యాజ్ని ఉపయోగించలేదు కనుక యాజ్ అనే క్రియా విశేషణాన్ని ఉపయోగించకుండా ఈ క్రియకి రాశాము కనుక ఈ వాక్యము సరి అయినది. ఉదాహరణ 2 ఏం చెప్తుందంటే ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అపాయింటెడ్ హిమ్ యాజ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అపాయింటెడ్ అనేది క్రియ అయితే మనం యాజ్ అనే ప్రిడిక్టివ్నెస్ యొక్క క్రియా విశేషణాన్ని ఉపయోగించాము కనుక ఈ వాక్యము తప్పు. దీనికి సరి అయిన వాక్యం వచ్చేసి ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అపాయింటెడ్ హిమ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. ప్రధానమంత్రి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ని అపాయింట్ చేశాడు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం అపాయింటెడ్ అనే క్రియకి యాజ్ అనే ప్రిడిక్టివ్నెస్ యాడ్వర్బ్ని ఉపయోగించలేదు కనుక ఈ వాక్యము సరి అయినది. ఉదాహరణ 3 ఏం చెప్తుందంటే హీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద బెస్ట్ యాక్టర్. ఇక్కడ కన్సిడర్డ్ అనేది క్రియ అయితే యాజ్ అనేది ప్రిడిక్టివ్నెస్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ కనుక ఇక్కడ మనం యాజ్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఈ వాక్యము తప్పు. దీనికి సరి అయిన వాక్యం వచ్చేసి హీ ఈస్ కన్సిడర్ ద బెస్ట్ యాక్టర్. ఇక్కడ కన్సిడర్ తర్వాత అనే క్రియ తర్వాత మనం యాజ్ అనే ప్రిడిక్టివ్నెస్ యాడ్వర్బ్ని ఉపయోగించలేదు కనుక ఈ వాక్యము సరి అయినది. 4 ఏం చెప్తుందంటే దే నేమ్డ్ హిమ్ యాజ్ ఏ వరల్డ్ హీరో. ఇక్కడ నేమ్డ్ అనేది క్రియ అయితే యాజ్ ఏ వరల్డ్ హీరో అనేది ప్రిడిక్టివ్నెస్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్. ఇక్కడ మనం ఈ నేమ్డ్కి అనే క్రియ వచ్చినప్పుడు మనం యాజ్ అనే యాడ్వర్బ్ని ఉపయోగించకూడదు, కానీ ఇక్కడ ఉపయోగించాము కనుక ఈ వాక్యము తప్పు. దీనికి సరైన వాక్యం వచ్చేసి దే నేమ్డ్ హిమ్ ఏ వరల్డ్ హీరో.
ఇక్కడ మనం నేమ్డ్ అనే క్రియ ఉపయోగించిన తర్వాత మనం ఎటువంటి ప్రిడిక్టివ్నెస్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ యాజ్ని ఉపయోగించలేదు కనుక ఈ వాక్యము సరి అయినది. కండిషన్ 5 రూల్ 5 ఏం చెప్తుందంటే కేస్ 1 రాదర్ ఈజ్ అన్ యాడ్వర్బ్ విచ్ ఈజ్ లైక్ ఫేర్లీ, ప్రెటీ, క్వైట్, ఓకే ఎక్సెట్రా. రాదర్ అంటే మనం దీనికి రాదర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సాధారణంగా. ఈ రాదర్ని అనేది కూడా క్రియా విశేషణం అయితే దీన్ని మనం ఫేర్లీ అంటే ఇప్పుడు 100 కోట్లు ఆస్తుంది అనుకోండి, అమ్మాయికి ఒక 50 కోట్లు అబ్బాయికి ఒక 50 కోట్లు సమానంగా పంచితే మనం ఫేర్లీ అని చెప్తాం. అదే అన్ఫేర్లీ అంటే అమ్మాయికి 20 కోట్లు ఇచ్చి అబ్బాయికి 80 కోట్లు ఇస్తే దాన్ని అన్ఫేర్లీ అంటే సమానంగా ఇవ్వడాన్ని మనం ఫేర్లీగా చెప్తాం. ప్రెటీ, క్వైట్, ఓకే ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా మనం రాదర్ అనే క్రియా విశేషణాలుగా మనం చెప్తాము. దానికి ఉదాహరణలు ఇక్కడ మనం చూసాం. షీ ఈజ్ ప్రెటీ గుడ్ ఇన్ స్టడీస్, ఆమె పర్వాలేదు బాగానే చదివిద్ది అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థము. నెక్స్ట్ బి షీ ఈజ్ రాదర్ గుడ్ ఇన్ స్టడీస్. ఇక్కడ రాదర్ అనేది ఏంటి అంటే సమానంగా పర్లా అమ్మాయి చదివిద్ది, అంతేకాని బాగా చదివిద్ది అని కాదు, అమ్మాయి పర్లేదు చదివిద్ది అనేది ఈ వాక్యంకి అర్థము. నెక్స్ట్ సి షీ ఈజ్ క్వైట్ గుడ్ ఇన్ స్టడీస్, అమ్మాయి పర్లేదు చదివిద్ది. మూడిటికి సేమ్ మీనింగే వస్తుంది కనుక ఇక్కడ మనం రాదర్ అంటే ప్రెటీ, క్వైట్, రాదర్, ఓకే అనే పదాలను గురించి చెప్పడానికి మనం రాదర్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ కేస్ 2 రాదర్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ప్రిఫరెన్స్ ఆర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ప్రిఫరెన్స్ లైక్. ఇక్కడ మనం ఈ రాదర్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం అంటే ప్రిఫరెన్స్ మనం ప్రాధాన్యత ఇచ్చే పదాలకి మనం ఈ రాదర్ని ఉపయోగిస్తాం. నేను టీ తాగను కానీ నేను కాఫీని ప్రిఫర్ చేస్తాను అంటే మనం అక్కడ కాఫీకి ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఇస్తున్నాం కాబట్టి అలా ఎక్కువ ప్రాధాన్యతని ఇచ్చే పదాలకి మనం ఈ రాదర్ని ఉపయోగిస్తాం. ఉదాహరణ అవి ఏంటివి అంటే రాదర్ దాన్, వుడ్ రాదర్, హ్యాడ్ రాదర్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటివి. ఉదాహరణలు ఏంటివి అంటే ఐ లైక్ టు స్లీప్ రాదర్ దాన్ గోయింగ్ అవుట్ ఇన్ ద హాట్ సన్. నేను నిద్రపోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాను, ఎందుకు అంటే అవుట్ సైడ్ ఎక్కువ వేడిగా ఉంది కాబట్టి నేను ప్రస్తుతానికి నిద్రపోవడానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తాను. ఇక్కడ ప్రాధాన్యత గురించి చెప్తుంది కనుక ఈ రాదర్, సో మనం రాదర్ దాన్ అని ఉపయోగించాం. బి ఐ వుడ్ రాదర్ స్లీప్ దెన్ గో అవుట్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వుడ్ రాదర్ని ఉపయోగించాం. నెక్స్ట్ సి ఐ హ్యాడ్ రాదర్ స్లీప్ దెన్ వర్క్, నేను నిద్రపోయితే తర్వాత వర్క్ చేస్తాను, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హ్యాడ్ రాదర్ అనేదాన్ని మనం ఉపయోగించాం. ఈ కేస్ 2లో రాదర్ అనేది మనం ప్రాధాన్యత గురించి చెప్పడానికి కేస్ 2లో రాదర్ని ఉపయోగిస్తాం. అదే కేస్ 3 రాదర్ కెన్ బి యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ నౌన్. ఇక్కడ ఈ కేస్ 3లో రాదర్ని మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే నామవాచకానికి ముందు మాత్రమే రాదర్ని ఉపయోగిస్తాం. ఉదాహరణ ఇట్ ఈస్ రాదర్ ఏ ట్రబుల్, ఇక్కడ ట్రబుల్ అనేది నామవాచకము, రాదర్ని మనం నామవాచకానికి ఇక్కడ ముందు ఉపయోగించాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఇట్ ఈస్ రాదర్ ఏ గుడ్ మూవీ, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి గుడ్ మూవీ అనేది నామవాచకం కనుక దీనికి ముందు మనం రాదర్ని ఉపయోగించాం. నెక్స్ట్ 3 ఇట్ ఈస్ రాదర్ అండ్ ఏంజల్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంజల్ అనేది నామవాచకం కనుక దీనికి ముందు రాదర్ని ఉపయోగించాం. నెక్స్ట్ కండిషన్ 6 రూల్ 6 ఏం చెప్తుందంటే మెనీ ఆఫ్ ది అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైమ్ comes before the verbs which they alter the adverbs like. కొన్ని adverbs అనేవి క్రియలకి ముందు వస్తాయి, కొన్ని క్రియా విశేషణాలు అనేవి క్రియలకి ముందు ఉపయోగిస్తాం. అవి ఏంటివి అంటే జస్ట్, నెవర్, సమ్టైమ్స్, ఆల్వేస్, ఆఫెన్, ఆల్రెడీ, హార్డ్లీ, సెల్డమ్, యూజువల్లీ, జనరల్లీ ఇలా ఇటువంటి క్రియా విశేషణాలని మనం క్రియకి ముందు ఉపయోగిస్తాము అనేది ఈ రూల్ నెంబర్ 6 చెప్తుంది. వాటికి ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఇవ్వబడినవి. ఐ ఆల్వేస్ వాచ్ మూవీస్, ఈ వాక్యంలో వాచ్ అనేది క్రియ అయితే ఆల్వేస్ అనేది క్రియా విశేషణం. ఇక్కడ వాచ్ అనేది క్రియ కనుక ఆల్వేస్ అనే క్రియా విశేషణాన్ని మనం క్రియకి ముందు ఉపయోగించాం.
నేను ఎప్పుడు సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను అంటే నేను ఎప్పుడు చూసినా సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను అనేది ఈ వాక్యం నాకు అర్థము. మనం ఇక్కడ వర్బ్కి ముందు యాడ్వర్బ్ ఆల్వేస్ని ఉపయోగించాం. ఉదాహరణ 2, ఐ ఆఫెన్ గో టు మూవీ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి గో అనేది వర్బ్ అనగా క్రియ అయితే ఆఫెన్ అనేది యాడ్వర్బ్ క్రియా విశేషణము. మనం ఇక్కడ వర్బ్కి ముందు ఆఫెన్ అనే క్రియా విశేషణాన్ని ఉపయోగించాం. ఉదాహరణ 3, హీ జస్ట్ కమ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కమ్ అనేది వర్బ్ అయితే ఇక్కడ జస్ట్ అనేది యాడ్వర్బ్ అనగా క్రియా విశేషణం. అతను ఇప్పుడే వచ్చాడు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము. ఇక్కడ క్రియకి ముందు క్రియా విశేషణాన్ని మనం ఉపయోగించాము. 4, ఐ నెవర్ సే లైస్. ఇక్కడ సే అనేది వర్బ్. ఇక్కడ ఈ వర్బ్కి ముందు నెవర్ అనే యాడ్వర్బ్ని ఉపయోగించాము కనుక ఈ వాక్యం సరి అయినది. అంతేకాని ఐ సే నెవర్ లైస్ అని చెప్పి చెప్పం. ఐ నెవర్ సే లైస్ అనగా నేను అబద్ధాలు ఆడను అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. ఇక్కడ సే అనే క్రియకి ముందు మనం నెవర్ అనే యాడ్వర్బ్ని ఉపయోగించాం కనుక ఈ వాక్యము సరి అయినది. 5, ఐ సమ్ టైమ్స్ డాన్స్. ఇక్కడ డాన్స్ వచ్చేసరికి క్రియ కాబట్టి సమ్ టైమ్స్ అనేది ఇక్కడ యాడ్వర్బ్ క్రియా విశేషణము. కాబట్టి ఇక్కడ డాన్స్కి ముందు సమ్ టైమ్స్ అనే క్రియా విశేషణాన్ని ఉపయోగించాము. దీనికి అర్థం నేను కొన్నిసార్లు డాన్స్ చేస్తాను అంటే నేను కొన్నిసార్లు డాన్స్ చేస్తాను, నాట్యం చేస్తాను అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థం. 6, ఐ ఆల్రెడీ స్పోక్ టు యూ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి స్పోక్ అనేది వర్బ్ అనగా క్రియ అయితే ఆల్రెడీ అనేది యాడ్వర్బ్ క్రియా విశేషణము. ఈ స్పోక్కి ముందు మాత్రమే మనం క్రియా విశేషణాన్ని ఉపయోగించాము. దీనికి అర్థం వచ్చేసి నేను నీతో ఇంతకు ముందే మాట్లాడాను అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము. నెక్స్ట్ ఉదాహరణ 7, హీ యూజువల్లీ స్పీక్స్ హిందీ. ఇక్కడ స్పీక్స్ అనేది క్రియ అయితే దీనికి ముందు యూజువల్లీ అనే క్రియా విశేషణాన్ని ఉపయోగించాము. ఇక్కడ మనం క్రియకి ముందు క్రియా విశేషణాన్ని ఉపయోగించాము కనుక ఈ వాక్యం సరి అయినది. హీ యూజువల్లీ స్పీక్స్ హిందీ. అతను సాధారణంగా హిందీ మాట్లాడతాడు అనేది ఈ వాక్యంకు అర్థము. ఉదాహరణ 8, హీ హార్డ్లీ స్టార్ట్ ఈటింగ్. ఇక్కడ స్టార్ట్ అనేది క్రియ అయితే హార్డ్లీ అనేది యాడ్వర్బ్ అనగా క్రియా విశేషణం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్రియకి ముందు క్రియా విశేషణాన్ని ఉపయోగించాము. అతను ఇప్పుడే తినడం ప్రారంభించాడు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము. నెక్స్ట్ 9, హీ సెల్డమ్ స్టడీస్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి స్టడీస్ అనేది క్రియ అయితే మనం క్రియకి ముందు సెల్డమ్ అనే క్రియా విశేషణాన్ని ఉపయోగించాము. 10, హీ జనరల్లీ వర్క్స్. ఇక్కడ వర్క్స్ అనేది క్రియ అయితే మనం ఈ క్రియకి ముందు జనరల్లీ అనే క్రియా విశేషణాన్ని ఉపయోగించాము. అతను సాధారణంగా పనిచేస్తాడు అనేది ఈ వాక్యమునకు అర్థము. మనం ఇక్కడ 3 కండిషన్స్ చూసాం. రూల్ నెంబర్ 4 ఏం చెప్తుందంటే మనం యాడ్వర్బ్ యాజ్ అనే దాన్ని అంటే ప్రిడిక్టివ్నెస్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ యాజ్ని మనం ఈ పదాలకి మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం అంటే ఈ క్రియలకి మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం. ఆ క్రియలు ఏంటివంటే డిస్క్రైబ్, ట్రీట్, వ్యూ, నో, రిగార్డ్, డిఫైన్ అనే క్రియలకి మనం యాడ్వర్బ్ని యాజ్ని ఉపయోగిస్తాము. అదే కేస్ బి ఏం చెప్తుందంటే ఈ క్రియలకి కొన్ని క్రియలకి కన్సిడర్, అపాయింట్, చూస్, మేక్, థింక్, ఎలెక్ట్, నేమ్ ఇటువంటి క్రియలకి మనం యాడ్వర్బ్ యాజ్ని ఉపయోగించము అనేది కేస్ బి చెప్తుంది. దీనికి ఉదాహరణలు ఇక్కడ చూసాం. కండిషన్ 5 రూల్ 5లో కేస్ 1 ఏం చెప్తుందంటే మనం రాదర్ అనే యాడ్వర్బ్ని ఫేర్లీ, ప్రెటీ, క్వైట్, ఓకే అనే పదాలప్పుడు మనం కేస్ 1లో రాదర్ని ఉపయోగిస్తాము. అదే కేస్ 2లో రాదర్ని మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే ఖచ్చితంగా ఒక దానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి మాత్రమే మనం ఈ రాదర్ని ఉపయోగిస్తామని కేస్ 2 చెప్తుంది. దానికి ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఇవ్వబడినవి. కేస్ 3 ఏం చెప్తుందంటే మనం రాదర్ని ఇక్కడ కేస్ 3లో ఇవ్వబడిన రాదర్ని మనం నామవాచకాలకి ముందు మాత్రమే బిఫోర్ ఏ నౌన్ అనగా నామవాచకాలకి ముందు మాత్రమే ఈ రాదర్ని ఉపయోగిస్తామని ఇక్కడ కేస్ 3 చెప్తుంది. కండిషన్ 6 అసలు రూల్ ఆర్ ఏం చెప్తుంది అంటే మెనీ ఆఫ్ ది యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైమ్ కమ్స్ బిఫోర్ ద వర్బ్స్. కొన్ని క్రియా విశేషణాలు అనేవి క్రియలకు ముందు మాత్రమే వస్తాయి అని చెప్పేది ఈ రూల్ నెంబర్ 6 చెప్తుంది. ఈ కొన్ని క్రియా విశేషణాలు అనేవి క్రియలకి ముందు వచ్చే క్రియా విశేషణాలు ఏంటివి అంటే జస్ట్, నెవర్,
సమ్టైమ్స్, ఆల్వేస్, ఆఫెన్, ఆల్రెడీ, హార్డ్లీ, సెల్డమ్, యూజువల్లీ, జనరల్లీ ఈ క్రియా విశేషణాలు అనేవి క్రియలకి ముందు మాత్రమే వస్తాయి అని ఈ రూల్ నెంబర్ 6 చెప్తుంది.